Morning, sir. Morning, sir. Benjamin, sir, okay, yeah? Sir, கேட்கும் நினைக்கிறேன். சரியா, கொஞ்சம் குயிக்காக கவனிங்க. ரைட். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் எப்படி வருதுன்னு ஃபைல் நியூ ப்ராஜெக்ட் வித் பேக் டு வெரிஃபைட் எம்டி வெப்சைட் வரலையா? இந்த ஒரு நிமிஷம் Yes, sir. ஸோ கவனிங்க, இப்போ நான் வந்து ஒரு எம்டி சொல்யூஷன் அண்ட் சொல்யூஷனில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஓகே, கவனிங்க. ஸோ இப்போதைக்கு என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ASP.in வெப்ஃபார்ம் சைட் அண்ட் ASP.in நீங்கள் இதே சர்ச் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ASP.net விச் இஸ் யுவர் சிலபஸ். நான் இதுக்காக ASP.netல என்ன சொல்கிறேன்னா, 4 அப்ளிகேஷன் இருக்குது. லேசர் பேஜஸ் வச்சு பில்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ASP.net அண்ட் லேசர் பேஜஸும் பில்ட் பண்ணலாம். விச் ரஃப்லி gives you access to all the platforms. நீங்கள் வந்து க்ளவுடில் டிப்ளாய் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம், அல்காரிதம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், வெப் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ரைட் வெப் API எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 4 வெப் API இருக்குது. செப்பரேட்டாக 4 வெப் API வெப்சைட் சர்வீசஸ் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து உங்களுக்கு கீழே செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தட்
project template for creating ASP.NET web application. You can create ASP.NET web forms, MVP, web applications and many others. சரியா? எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு தேவை. சரியா? இது வந்து நீங்கள் 2008ல் இதை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதில் நிறைய அப்டேட் வந்ததுனால இது நம்ம அப்படி நான் செக் பாக்ஸ் கொடுக்க தெரியுமா, அதை கிளிக் பண்ணி இல்லைன்னா தெரியாது. நீங்கள் எல்லாரும் கவர்மெண்ட் லேப்டாப் கொடுத்துருக்கோம், உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக லேப்டாப் யூட்டிலைஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லேப்டாப்போட ஸ்பீடை நான் ஒரு தடவை ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஃபைலில் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தேன். அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சது லேப்டாப் நல்லா டீசெண்டாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன செய்யலாம், பிஸ்னஸ் ஸ்டுடியோ அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? ஸோ ஃப்ரீ லேப்டாப்பை இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறது செட்டப் வந்து நம்ம லேபில் கான்ஃபிகர் செட்டப் நீங்கள். ஸோ அது வந்து பழைய செட்டப் டேரக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் தான் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும். ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கேஸில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா ASP.NET வெப் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறத டாக்டர் ஃப்ரேம்வொர்க் கீழே போனீங்கன்னா ASP.NET வெப் ஃபார்ம்ஸ் வெப்சைட் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர் இருக்கும். ஆங்குலர் ஒரு ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி அப்படி நீங்கள் என்ன செய்யலாம், பில்ட் பண்ணிக்கலாம். வித் ASP.NET 4 வந்து ரியாக்ட் வச்சு நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், 2 இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ASP.NET வெப் ஃபார்ம் சைட் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ASP.NET எம்டி வெப்சைட். ஸோ ரீசெண்டாக இதில் வரும், நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இதை பின் பண்ணிக்கலாம். ரைட்? அண்ட் நான் வழக்கம் போல் நம்ம தெரியும் டீச்சர்ஸ் ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த சொல்யூஷனில் 2 விஷயம் கிரியேட் பண்ணுறேன். சரியா? த்ரெட் 1ங்கிறது டிஃபால்ட் ASP.NET வெப் அப்ளிகேஷன். பார்த்தீங்கன்னா போய் ஒர்க் பண்ண ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ASP எக்ஸ்சேஞ்சஸ் டிசைனில் போனீங்கன்னா திஸ் இஸ் டிசைன் பேஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் சோர்ஸ் பேஜ். ஸோ சோர்ஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோடிங் தெரியுமா உங்களுக்கு, இதில் நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் ஸ்க்ரோல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் டைட்டில் வந்து கான்டாக்டில் இருக்குது, லாங்குவேஜ் ஃபீச்சர்ஸில் இருக்குது, மாஸ்டர் பேஜஸ் அப்படின்னு தெர் இஸ் ஆல்சோ ஆட்டோ ஈவெண்ட் வைரப் இருக்குது, கோட் ஃபைல் வந்து .cs புக்கில் படிச்சதுக்கும் இதில் உள்ளதுக்கும் சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதில் வந்து மாஸ்டர் பேஜஸ் கண்டென்ட் பேஜஸ்னு இருக்குது. நடத்தலை வரைக்கும் பட் நம்ம இந்த செட்டப் புது என்வரன்மெண்ட் எப்படின்றது சொல்லிட்டு டைம் இருந்தால் இதுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். பிகாஸ் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா about.asp ஒரு பேஜ் இருக்குது. இதில் ஒரு சில கண்டென்ட் இருக்குது. நீங்கள் H1, H2, H3 அண்ட் P டேக் இதான் இருக்குது. இதை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ASP கண்டென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளே இருக்குது. என்ன செய்வோம்னா சுபலட்சுமி படம் வரை எடுத்துக்கிடுவோம். என்னாச்சு, ஜாயின் பண்ணலையா அவரு? நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம், இதான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு மேலே உள்ள இடத்துல 10:15 வந்துறாரு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஓகே ஓகே. நம்ம சார் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் லிங்க் மற்றவங்களுக்கு கொடுப்போம். சரியா? ஓகே சார். சரி நாகஜோதி மேடத்தை அந்த வாட்ஸ்அப் இது வந்து அந்த வெப்சைட்டோட சரி 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 ஓகே. இதே மாதிரி அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சர்ச் பார் வைக்கிறீங்க. சர்ச் பார் அதே மாதிரி சர்ச் பார் மாதிரி தெரியல. எனியோ நம்ம இன்னும் முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம மறந்துட்டோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் யூசரோட ஐக்கான் எப்படி இருக்கும், ஒரு யூசர் லாகின் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட ப்ரொஃபைல் போடலாம். அதுதானே இந்த இடத்துல அந்த யூசர் வந்து இருக்காருன்னு வச்சுக்கிறோம்.
யூசர் இருக்கிறாரு. யூசர் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டுருக்காரு. ரைட். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சர்டன் இது இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு டாப் பார் இருக்குது. சரியா? உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. இது வந்து ஒரு யூஸருக்குலாம் இதெல்லாம் தெரியும். இன்னொரு ஸ்க்ரீன் எப்படி தெரியணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான். பட் இன்ஸ்டெட் வந்து அதில் என்ன செய்யக்கூடாது, அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வரக்கூடாது. அவங்களுக்கு காமிக்கிறது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிற 2 பாக்ஸ் வச்சு தான் காமிக்கணும். ஸோ யூசர் நேம் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸும் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாக்ஸும் லாகின் பட்டன் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இருக்கும். ஸோ மாஸ்டர் பேஜஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா இந்த கண்டென்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கண்டென்ட்டுங்கிறது எனிதிங் தட் கோஸ் இன் திஸ் ஏரியா. இந்த ஏரியா தான் கண்டென்ட். ஸோ இந்த பேஜில் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனோட வரணும். உங்களுக்கு லாகின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருக்கணும். லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸ் உள்ளது வரும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? லாகின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சர்டன் பேஜ் காமிக்கணும், ஹெட்டர் ஒரு மாதிரி வரணும் அப்படின்னா அதை கொடுத்துக்கலாம். சிமிலர்லி லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வரணும், அதாவது வேறு ஸ்க்ரீன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பேஜில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து மாஸ்டர் பேஜ். மாஸ்டர் பேஜை நாங்கள் போய் பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சைட் டாட் மாஸ்டர்னு ஒன்று இருக்கா, இதுக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து HTML-ஓட சின்டெக்ஸ் நார்மல் HTML. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா HTML5 ரைட். HTML லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்கோம். HTML ஹெட் டேகும் ரன் நாட் ஈக்குவல் டு சர்வர். சரியா? லிங்க்கு, பிளேஸ் ஹோல்டர், கீழே பாடி, கீழே ஃபார்ம், ரன் நாட் ஈக்குவல் டு சர்வர். அண்ட் இங்கே ஸ்கிரிப்ட் மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டுக்காக ஜாவாக்கு லோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிப் கிளாஸ் நேவ்பார் இன்வெர்ஸ் நேவ்பார் பிக்சர் டாப் ஆக்சுவலி வந்து பூஸ்டப் ஒரு சார் சொல்லுங்க சார். கேக்குதா? ஹலோ, எஸ் கேக்குதாப்பா? கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த
மேலே வந்து ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு திங்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது என்னென்னா இந்த டயக்ராம் படி உங்களுக்கு இந்த க்ரீன் கலர் ப்ளூ கலர் பாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன கண்டென்ட் வரணுமோ அது வந்து இதில் வந்துடும் இந்த இதுக்குள்ளே. அப்போ நீங்கள் ஏஎஸ்பிஎஸ் பேஜுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா என்ன இருக்குதோ அது வந்து இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்பீக் ஆகிடும். அதே வந்து நீங்கள் மாஸ்டரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேஜில் என்ன இருக்குது ஆரஞ்சு கலர் இதில் மேலே ஹெட்டரை வந்து வந்துடும். ஃபுட்டர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபுட்டர் வந்து கேன் பி கிவன் அவுட் இந்த சேஞ்சஸ் நம்ம கொடுக்கணும். எம்டியாக தான் இருக்கும். இப்படி ஒரு எம்டியாக ஒரு டேக் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். அண்ட் இதில் தான் அந்த பேஜஸ் வந்து வரும். சரியா? ஓகே. இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காமிங்க. இப்போதைக்கு நான் default.asp ஒரு எம்டி பேஜ் இருக்குது. இங்கே டூல் பாக்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். டூல் பாக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சேம் என்னென்ன கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் இருக்குது. ரைட்? பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இருக்குங்களா? கேட்குதா? முதல்ல உங்களுக்கு கேட்குது சார். ஸோ இதில் வந்து வெப் பார்ட்ஸ் இருக்குது, லாகின் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது, நேவிகேஷன், மெனு தனியாக மெனு பார் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே தான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆடில் நியூ ஐட்டம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஷோ ஆல் டெம்ப்ளேட்னு கொடுத்தா நமக்கு டெம்ப்ளேட் வரும். அண்ட் C#ல நம்ம டெம்ப்ளேட் என்ன பண்ணுறோம் செக் பண்ணிக்கலாம். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு மாஸ்டர் பேஜ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறேன். home.master வச்சுக்கலாம். ரைட்டா? சரியா? home.master வச்சுருக்கேன். ஸோ மாஸ்டர் பேஜில் தெர் இஸ் டைட்டில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், வந்து ஹோம் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஹோம் பேஜ் மாஸ்டர் சும்மா நான் டைப் பண்ணி ஹோம் பேஜ். ஸோ இந்த ஹெட் டேக் மட்டும் இல்லாமல் கீழே வந்து பாடி டேக்லாம் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். அப்ளை ஹியர் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் வரும். ரைட்டா? இன்னொரு இதில் மாஸ்டர் பேஜ் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே வந்து நான் கொடுக்குறேன் லாகின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ரைட்டா? ஸோ இதை நான் கொடுத்துட்டு நான் என்ன கொடுக்குறேன், லாகின் பேஜ் மாஸ்டர் இஸ் பீயிங் அப்ளை ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடுறேன். ஓகே? ரைட்? சிம்பிள். ஸோ 2 மாஸ்டர் பேஜ் தனித்தனி வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஒரே ஒரு டிஃபால்ட் ஏஎஸ்பிஎஸ் பேஜ். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கண்டென்ட் பேஜஸ் நம்ம தனியாக கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? மாஸ்டர் பேஜ் எது, கண்டென்ட் பேஜ் எதுன்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ அதை சொல்கிறதுக்காக நம்ம இதை வந்து நான் இப்போ 2 மாஸ்டர் பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் புதுசாக ஒரு நியூ ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ கண்டென்ட் பேஜ் நம்ம வந்து இதுக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம டிஃபால்ட்டாக உள்ள ஏஎஸ்பி பேஜ்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கண்டென்ட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த இருக்கா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகே? ஸோ இது ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணி ஓகே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அண்ட் டிஃபால்ட்டாக பேஜ்லேயே சேஞ்ச் பண்ணுறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. டிஃபால்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த மாஸ்டர் பேஜ் ஃபைலுன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியுமா, இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாற்றிட்டு ஆட் பண்ணலாம். ரைட்? மாஸ்டர் பேஜஸில் சைஸ் ஆஃப் மாஸ்டர் கிடையாது. என்ன பேர் வச்சுருக்கோம், இந்த ஃபீல்டு சிம்பிள் ஸ்லாஷ் போட்டால் நமக்கு ஹோம் அண்ட் இங்கே நமக்கு நம்ம தனியாக ஐடி கொடுத்துக்கலாம். ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, லைனில் வெயிட் பண்ணுங்க. Sir, good morning, sir. Shall we start the program? Principal, sir. Hello, Venkatesh. How are you?
Sir, I am good. How are you? I am fine, Venkatesh. Sir, yeah, I feel very happy. Okay. It's a Very great nice. chance. Yeah. Okay. Sir, shall we start the program, sir? Sir, your voice is not audible, sir. Magesh, audible? Audible irukka, Magesh? 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 ஓகே, என்னோட வாய்ஸ் ஹலோ, என்னோட வாய்ஸ் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ, கேக்குதாப்பா? ஹலோ, கேக்குது சார். ஓகே ஓகே, கேட்குதுல்ல? ரைட், ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதில் வந்து ஒரு default.asp பேஜ் இருக்கா, நம்ம வந்து இதை வந்து ஓகே ப்ரௌஸ் வித் கொடுத்து நான் டிஃபால்ட் க்ரோம் வச்சு நான் ப்ரௌஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதில் இதான் நமக்கு வரக்கூடிய அவுட்புட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கண்டென்ட் ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இதில் வந்து ஹோம் பேஜ் மாஸ்டர் இஸ் பீயிங் அப்டேட் ஹியர் அப்படின்னு வருது. சரிதா? ஓகே. ஹலோ, கேக்குதா? என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா உங்களுக்கு? கேக்குது சார்.
Okay. எக்கோ அடிக்குது சார். சவுண்ட் அதிகமா இல்ல இன்னொன்னு மொபைல் கண்டென்ட் இந்த ஹோம் பேஜ் எங்க இருந்து வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜ் மாஸ்டர்ல நம்ம அதை கொடுத்திருக்கோம். சார் குட் மார்னிங். சோ டைட்டில்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஹோம் பேஜ் மாஸ்டர்னே வரும். Am I audible? டைட்டில் தெரியுதா? நான் டைட்டில் ஒரு ஓரத்துல வச்சிருக்கேன். சோ இது வரல. ஹோம் பேஜ் மாஸ்டர்ங்கிறது இங்க இருக்கு. Yeah, I can hear you. How are you, sir? Still you are not audible to me, sir. ஒரே ஒரு நிமிஷம். என்ன ப்ராப்ளம்? Can others hear me? க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நம்ம அதை கொடுத்திருக்கோம். சார் குட் மார்னிங். Yes, sir, we hear you. Sir, shall we start the program, sir? Hello? ஓகே ரைட்டுப்பா கவனிங்க சரியா. அவங்க போயிட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க. ரைட் நம்ம இங்கே பார்ப்போம். இப்போ ஹோம் பேஜ் மாஸ்டர் இஸ் பீங் அப்ளைட் ஹியர்னு ஒன்று வருது. அண்ட் டைட்டில் பார்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜ் மாஸ்டர்னு வருது. ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன். எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது மட்டும் காமிக்கிறேன். இது வந்து புதுசு கிடையாது, இது பழசு தான். இது வந்து ASP.NET 3.5 தட் இஸ் உங்களோட விஷுவல் ஸ்டுடியோ பண்ணலாம். உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ login.masterன்னு ஒரு பேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. நான் என்ன பண்ணுறேன் default.aspxல ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச். தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் பேஜை ஹோமுக்கு பதிலாக நான் வந்து login.master அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ரைட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா அண்ட் இதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ பேஜை நான் ரீலோட் பண்ணுறேன். மாறிச்சா? ஹலோ மாறிச்சா? மாறலையா? கொஞ்சம் எங்கேயோ டாட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. கேக்குதாப்பா? நான் பேசுறேன். இருக்கீங்களா? கேக்குதா? Sir, shall we start the program, sir? Yes. Now it's okay. Login page master அப்படினு சொல்லி பேஜ் வருது. அந்த பேஜுக்கு Sorry for the technical delay. No problem. Opportunity அப்படினு சொல்லி வச்சிருங்க. சோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ரீலோட் பண்றேன் and user login. Yes sir, shall I start? Okay. அந்த பேஜோட டைட்டில் வருது, வேற ஒண்ணும் வரல. Good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's international seminar organized by the Department of Microbiology. On behalf of our department, I extend a warm welcome to our respected principal, Dr.S.MATHIVANNAN, our distinguished resource person, Dr. VENKATESH, KUMARESAN. அடுத்தது site.masterல கீழ உள்ளது இத கொடுக்கிறீங்க. தட் இஸ் லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ளது. and green கலர்ல ஒரு வெப்சைட், ப்ளூ கலர்ல வேற ஒரு வெப்சைட். இது ரெண்டும் வந்து content pages. so content pages default.aspx னு இருந்தாலே போதும். and CSHTML போக வேண்டாம். சரியா? இதுக்காக நீங்க ரேசர் பேजेसலாம் ஓபன் பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. நார்மலி பண்ணலாம். என்னமோ இதுல வந்து என்ன சொல்ல அவங்க வந்து ரீசன்ட்டா I request everyone to actively participate and make this seminar a meaningful and interactive session. Now, I would like to invite our respected head of the department to welcome and address the online participants. Sir, I kindly request you to deliver the welcome address. இது வந்து என்னன்னா உங்க சிலபஸ் அலைன்டா நான் சொல்றேன். Dr. Madhivannan sir, நீங்க CSHTML தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க .NETலயே உங்களோட கரியரை பில்ட் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அந்த இத வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம்? தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ மாஸ்டர் பேஜஸ் கிரியேட் பண்றது microbiology and immunology, University of Texas, United States of பண்றது இப்படி தான் America. சோ திஸ் இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் யுவர் சிலபஸ். அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ரீசன்ட்டா உங்களுக்கு என்ன டூல்ஸ் இருக்கு, எப்படி விஷுவல் ஸ்டுடியோ ஒர்க் ஆகும், இந்த மாதிரிலாம் நீங்க இன்ஸ்டால் online பண்ணலாம். participant and and my dear இதெல்லாம் யூஸ் student பண்ணலாம் friends. அப்படிங்கறத Very good morning to you all. எடுத்துக்கிட்டேன். and First நான் ஒரு of all, டேட்டாபேஸ் I would like to thank our ஒர்க் management பண்ணலாம்னு authorities டேட்டாபேஸ் என்னோட who லோக்கல் permitted us to SQL conduct server this instance online சரியா? சோ international அதனால seminar. உங்களுக்கு வந்து I also extend my sincere thanks and welcome to our honorable principal sir, Dr.S.MATHIVANNAN sir. He is the backbone and pride of today international webinar. இந்த ஒரு விஷயம் தட் இஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு பேजेस I welcome our resource person, Dr. இது ஆல்ரெடி யாராவது உங்க ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏன்னா .NET வச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க ஆல்ரெடி. நீங்க இத வந்து ப்ராஜெக்ட்டா பண்ணிருக்கீங்க. Very active in his research and studies. He will deliver a special lecture on omics based applications. Already on behalf of our college, I extend a very warm welcome to Dr. VENKATESH. Welcome, KUMARESAN. Thank you. VENKATESH KUMARESAN.
On behalf of our college, I extend a warm welcome to you. I also extend a heartfelt welcome to all the online participants from various colleges. I extend my sincere welcome to our UG and PG students for this international seminar. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, sir. Hello. Now I would like to invite our respected principal, Dr. Mathivannan, to deliver the presidential address and share their valuable words of guidance with us. சும்மா பேசிட்டு இருந்த மாதிரியே இருக்குது. ஓகே. சோ இப்போதைக்கு வந்து இது உங்க ப்ராஜெக்ட்ல யாராவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? நீங்க வந்து distinguished HOD faculty members of our college யூஸ் பண்ணிருக்கா? ஒருவேளை யூஸ் பண்ணல தனித்தனியா பேजेस ஏனா இதுல என்ன ஆகும்னா கோட் ரிப்பீட்டேஷன் ஆகும். நீங்க வந்து என்ன செய்ய தேவையில்ல லாகின் பண்ணா ஒரு இத செக் பண்ணி டிஸ்ப்ளே பண்ணனும். லாகின் பண்ணலனா இந்த டிஸ்ப்ளே பண்ண வேண்டாம். அப்படிங்க மாதிரிலாம் நீங்க என்ன செய்யணும் international seminar on ரெண்டு கண்டென்ட் பேजेस வச்சு நீங்க கண்டென்ட் உள்ள மட்டும் சேஞ்ச் clinical discovery, இது science, டிஃபால்ட் technology நான் and என்ன applications. இதுல ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு. Organized இத by நான் the டிலீட் பண்ணிட்டு வேற Department of கண்டென்ட் வைக்கலாம். Microbiology சோ of our KR College இதுக்குள்ள of மட்டும் தான் Arts and கண்டென்ட் Science. சோ At the நீங்க outset, என்ன கொடுத்தாலும் I சரி extend my warm welcome என்ன to our கண்டென்ட் esteemed டைப் resource பண்ணாலும் சரி person, Dr. Venkatesh Kumaresan, on on accomplished alumnus of our institution இந்த இதுக்குள்ள தான் and உங்களுக்கு presently serving as assistant professor of research in molecular biology and immunology at the University of Texas, USA. கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணி நான் ரெஃப்ரெஷ் We பண்றேன். are immensely proud to see our alumnus contributing significantly in advanced scientific research இந்த ஃபண்டமெண்டலான at the கான்செப்ட் international புரிஞ்சதான level. ப்ராஜெக்ட் வைஸா வரும்போது இது His வந்து உங்களுக்கு academic journey stands as an inspiration to all our present students. Today, the field of omics, genomics, proteomics, transcriptomics, metabolomics has revolutionized clinical research and healthcare. Omics-based approaches enable early disease detection, personalized medicine, biomarker discovery, and targeted therapeutics. In the era of டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம்ப்பா. precision medicine, சும்மா உட்கார்ந்துட்டே இருக்காதீங்க. interdisciplinary integration of biology, data science, and technology has become the foundation of modern clinical innovation. This seminar provides a valuable platform to our faculty members, research scholars, and students to gain deeper insights into the cutting-edge developments in molecular biology and immunology. Such academic interactions not only broaden knowledge but also ignite curiosity and research interest among the young minds. I sincerely appreciate the Department of Microbiology, the other department and faculty members for organizing this significant international academic event. Conducting such programs strengthens our academic standards and promotes global academic consistency, connectivity. I am confident that today's session will be intellectually enriching and highly beneficial to all participants. I urge our students to actively engage, clarify doubts, and make the best use of this rare opportunity to interact with an international researcher and our distinguished alumnus. With these few words, I declare this international seminar open and wish the program a grand success. Thank you for the opportunity. Thank you. சரியா? கொஞ்சம் அப்படியே உங்க Thank you, sir. Now I kindly invite Mrs. S. Sain Sophia to deliver the guest introduction. Good morning, all. It's a great pleasure to introduce Dr. Venkatesh Kumaresan, who currently serves as an assistant professor of research at the University of Texas, USA. Dr. Venkatesh Kumaresan completed his bachelor's degree in microbiology from KR College in 2006 and completed his Ph.D. in biotechnology from SRM University. Following his academic training and 4 years of industry experience, he went on to gain 6 years of postdoctoral research experience, specializing in immunology and host pathogen interactions. During his doctoral research, he identified RNA sequence-based biomarkers for the early detection of epizootic ulcerative syndrome caused by Aphanomyces invadens in freshwater aquaculture fish, and developed strategies for early disease diagnosis.
He also co-developed a patented and commercialized live spirulina delivery platform for aquaculture. Additionally, he discovered bioactive antimicrobial and anti-cancer peptides using proteomics-based approaches. At the University of Missouri, he made significant contributions in understanding host immune responses to virulent and avirulent strains of Coxiella burnetii. His work helped elucidate immune evasion mechanisms and demonstrated the vaccine potential of avirulent strains against Q fever. Currently, his research focuses on controlling Lyme disease by targeting Borrelia in reservoir hosts. Using advanced multiomics technologies, including single-cell RNA sequencing, proteomics, and metabolomics, he investigates host pathogen interactions during persistent infection. He is also developing novel oral vaccine candidates against Lyme disease, which are under patent consideration. Dr. Kumaresan has authored 57 high-impact publications reflecting his strong contribution to translational immunology and infectious disease research. We are honored to have such an accomplished and scientist and researcher with us today. Thank you. Missy? Thank you, ma'am. Now it's time for our resource person to present a comparative analysis on the topic omics-based clinical discovery, science, technology, and applications. Please give your attention and encouragement. Good morning, everyone. It's a great honor and an opportunity to share my current research with all our students at Care College. So, and I would like to thank Dr. KANNAN and other faculty members who gave me this opportunity to present my data. So today, I'll talk a little bit about my research program. So during my overall research from PhD, my basic research includes host pathogen interactions, immunometabolism, developing mutants in bacterial strains to study the role of specific genes in the bacteria. And in all my study, I included multi-omics, including transcriptomics, proteomics, and recently we have included the lipidomics and metabolomics to study the overall changes that are happening within the cells. Therefore, I can translate that. 1 minute. So you can see my screen, right? Yeah. So from basic research to translational research. So based on these information, I have developed several vaccines against Coxiella burnetii, which is the causative organism for Q fever, and Borrelia burgdorferi, which is the causative organism of Lyme disease, which are two major infections affecting a large population in the United States. So also based on the transcriptomics of spirulina, I designed a gel-based method to deliver spirulina in the aquaculture field, and that technique is already patented, and aquaculture farms are using those supplements to enrich the growth of fish and shellfish like prawns in the aquaculture system. So also currently I'm developing host targeted strategies to control Borrelia burgdorferi in the reservoir host, and developing biomarkers as a diagnostic tool to identify Borrelia burgdorferi in humans as well as in the reservoir hosts.
Okay. So these are some of the scientific contributions. So far I have published 57 high impact publications, and I have one patent already published, and one is under consideration. So what is omics science? Omics refers to large-scale study of biological molecules in the system. It can be a single cell or a tissue or the whole organ, whatever. So my study is based on the infection-induced changes in the cells. So omics study focuses on the overall changes instead of a single target. Instead of looking at single gene or single protein, omics is used to study the overall comprehensive, the complete change within the tissues or organs, and it helps understand how biological systems function as a whole. So when you integrate multiple omics, like what are all the overall changes happening in the at the transcriptional level, like in mRNA level or in the protein level, when you integrate all those information, that will be the most valuable tool at present to study the overall changes that are happening within the cells and tissues. So what are the types of omics? So if you want to see, if you want to study the changes in your gut microbiota, then you should compare the genomic data, and that is called metagenomics. And if you want to study the gene regulation upon the genome, those are called as epigenomics. And if you want to study about mRNA changes, that is called transcriptomics. If you want to study the protein changes, that is called proteomics. And if it is lipids or metabolites, it's called lipidomics and metabolomics. So for genomics and transcriptomics, it is all sequencing based, while proteomics and metabolomics are mass spec based analysis. So now we'll see about transcriptomics, the science and technology of transcriptomics. So for that, we need to go back to the basics of transcription and translation. So from the DNA, DNA is translated to mRNA, transcribed. சரி, நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும். சரி, அதுக்கு தான் இப்போ உடனே வர சொன்னேன். இப்போ ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து எனக்கு 3 hours lab. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ல வந்து உங்களுக்கு நான் overall changes in the mRNA, that is called இது விஷயமா உங்களுக்கு டவுட் இருக்குறப்போ ஏதாவதுன்னா என்ன ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. When you study the overall changes in the at the protein level, that is called proteomics. ரெண்டாவது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன? Several of these proteins, mostly enzymes, they are involved in the conversion of ஆல்ரெடி லிங்க் அனுப்பியிருக்காங்க. குரூப்ல இருக்கா? in the production of metabolites and lipids. So when you integrate all these information together, you will understand the overall so in the second hour and third hour, the 2 hours உங்களுக்கு இந்த 4 முதல்ல நீங்க என்ன செய்யணும், எல்லாரும் உட்கார்ந்து முடிக்கணும். சரியா? என்கிட்ட டவுட் கேட்கலனாலும் பிரச்சனை இல்ல. 4 முதல்ல கரெக்ட்டா டைம்க்கு முடிச்சு how the library is prepared. this hour and the next hour. சரியா? 12:45 க்கு உங்களுக்கு வந்து எனக்கு 4 முதல்ல நீங்க முடிச்சிட்டு எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்கீங்க என்ன ஏதுங்கிறது RNA mRNA has the சோ அதனால வீட்ல உட்கார்ந்து இந்த 2 ஹார்ஸ்க்கு நீங்க 4 முதல்ல எப்படி முடிக்கணும்ங்கற லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிருக்காங்களா சார்? அத பார்த்துட்டு அப்படியே முடிச்சிட்டு எனக்கு லாஸ்டா எனக்கு 12:45 வரும்போது எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்கீங்க எத்தனை பேர் முடிக்கல எதுல ஸ்டக் ஆகுது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எல்லாத்தையும் எனக்கு வந்து லாஸ்ட்ல சொல்லுங்க. based primers. So those are adapters here, and those adapters will produce the second strand, and those strands will be sequenced using they will be amplified and then tagmentation and finally sequencing. நான் இந்த கால்ல தான் கனெக்டட்ல தான் இருக்கேன். நான் ஆன்லைன்ல தான் total RNA. நீங்க 4 முதல்ல நீங்க என்ன செய்யுங்க கரெக்ட்டா இந்த நெக்ஸ்ட் ஆர் seeing a lot of DNA contamination எனக்கு 12:45 நீங்க சொல்லணும். எவ்வளவு என்ன ஸ்டேட்டஸ் நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீங்க கிளம்பலாம். சரியா? அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஹார் முடியும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க contaminating முடிச்சிருக்கீங்களா என்ன பண்ணீங்கங்கறது எனக்கு in the sample, and then you follow the same procedure to
sequence the mRNA, and சரி ஓகே. அப்ப நீங்க specifically உட்கார்ந்து அந்த you இது can 4 மணி purify உட்கார்ந்து the பண்ணுங்க. mRNA Sir, அது using project sir. oligo DT beads instead of Project just the கொடுக்க போறேன் sir, adapters. நானும் If you வரேன். use the magnetic ப்ராஜெக்ட் தானே? beads with சார் அந்த oligo வீடியோ DT, that ரெஃபரன்ஸ் will வீடியோவே 3 purify ஹார்ஸ் இருக்கு. அதை all பார்த்து the பொறுமையா பண்ணலாம், லேட் ஆகும். full length Late ஆகுமா? mRNA, and then they will be அது sequenced. அது ஆமா So சார். these are ஆல்ரெடி the இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் அட்டெண்ட் available பண்ணிருப்பீங்கல்ல, ரெஃபரன்ஸ் வீடியோ different ஃபுல்லா சார் போட்டு எல்லாரும் அட்டென்ட் உட்கார்ந்து பண்ணல, for ஐக்யூ வேலை the பார்த்துட்டு இருந்தோம். library preparation for அதுதான் அது யார் தப்பு? அது transcriptomics. அட்டெண்ட் பண்ணாம இருந்தது யார் So தப்பு? this is the overview ஐக்யூ of வேலைலாம் இருக்கு உனக்கு. என்ன ஐக்யூ transcriptomics. In முழுக்க wet முழுக்க அந்த lab, வேலையில you will உட்கார்ந்த collect மாதிரி the தான். sample and உங்களுக்கு then இப்போ 2 ஹார்ஸ் டைம் இருக்கு. extract அந்த RNA, நான் and முதல்ல then ஒர்க்க the உட்கார்ந்து RNA பாருங்க. quality will be சரியா? checked. நான் இந்த கால்ல தான் So the இருப்பேன். integrity of ஏதாவது the ஒண்ணுனா RNA எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க, நான் வந்து and உங்களுக்கு ஹெல்ப் the பண்றேன். concentration of the RNA both ஆனா நீங்க matters தான் a அந்த வீடியோ lot பார்க்கணும், for நீங்க the தான் உட்கார்ந்து கத்துக்கிடணும், அதுக்கப்புறம் sequencing. நீங்க தான் அந்த And ப்ராஜெக்ட்ட then பண்ணணும். அழகு சிவா ப்ராஜெக்ட் பண்ணிரலாம் once தானே? you check the சார் குரூப் quality, ப்ராஜெக்ட் சார் then எங்க காலேஜ்ல library உட்கார்ந்து prep, தான் பண்றோம். like what we discussed before. குரூப் So ப்ராஜெக்ட் the காலேஜ்ல library உட்கார்ந்து will பண்ணணுமா? be prepared, and then நீங்க இதே மாதிரி இப்ப நான் கால்ல கனெக்டட்ல we'll தான go இருக்கேன். to உங்களுக்கு the ஒரு குரூப் in டிஸ்கஸ் silico பண்ணுங்களேன், ஒண்ணும் பிரச்சனை where இல்லையே. all the டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு RNA, தனித்தனியா பண்ண mRNA ஆரம்பிங்க. sequences obtained from the அதுக்கப்புறம் காலேஜ்ல வந்து இன்டகிரேட் sequencing பண்ணிக்கலாம். machine will be aligned to என்னப்பா the ப்ராஜெக்ட் தனித்தனியா மாடுலரா நீங்களே பிரிச்சு template பண்ணலாம் தானே? genomic DNA sequence, அழகு சிவா and then the full length mRNA sequences will be determined. So that process is called அழகு சிவா assembly, கேக்குதா? and then Sir, சொல்லுங்க. once those அதாவது தனித்தனியா sequences என்னென்ன are பண்ணணும் நீங்க assembled பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க based on the இண்டிவிஜுவலா நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு annotation கூட in நீங்க the அப்புறம் பண்ணலாம்ல, காலேஜ்ல வந்து கூட genome, இன்டகிரேட் these பண்ணிக்கலாம்ல. mRNA will be annotated. சரி Means சார். they will be given அந்த the இதை பண்ணுங்க. names என்ன of the கிருத்திகா? particular mRNA, like this mRNA is belongs to this particular gene, ஹலோ and then சார் we'll compare பண்ணலாம் தானே? அப்போ the difference in the mRNA பண்ணல levels sir. between the samples, பண்ணணும், பண்ணி முடிக்கணும். and சரியா? ரைட். எனக்கு several முடிச்சிட்டு எனக்கு நீங்க என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல downstream இருக்கீங்க, எவ்வளவு தூரம் analysis can be முடிச்சிருக்கீங்க, done. One இல்ல is எப்படி the பண்ணணும்னு பிளான் regulatory பண்ணீங்க, எனக்கு analysis, என்ன and செஞ்சிருக்கீங்க இந்த then 2 ஹார்ஸ்ங்கறத we எனக்கு can நெக்ஸ்ட் also ஹார் முடியும் போது look at எனக்கு the சொல்லிட்டு தான் pathways கிளம்பணும். that சரியா? are involved in the regulatory networks. அழகேஷ் புரிஞ்சுதா? அழகேஷ் சார் புரியல, திருப்பி சொல்லுங்க. Okay, so புரியலையா? for என்ன this, செய்யணுமோ நீங்க பிளான் பண்ணி நீங்க அந்த கோர்ஸ் வீடியோ எல்லாம் உட்கார்ந்து பாருங்க. பார்த்துட்டு from நான் the முதல்ல wet வேலையை lab உட்கார்ந்து analysis, பாருங்க. we எவ்வளவு move முடிக்க to the முடியுமோ முடிங்க. bioinformatic முடிச்சிட்டு எனக்கு analysis கிளாஸ் part, முடிச்சு where போகும்போது எனக்கு 12:45 we கிளம்பும்போது get எனக்கு like என்ன செஞ்சிருக்கீங்க, terabytes உங்க of டீம்ல எத்தனை பேர் data இருக்கீங்களோ from எல்லாரும் எனக்கு the இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் sequencing போகணும். புரியுதா? process, and those சார் அப்ப அது terabytes வரைக்கும் of வீட்ல data இருக்குமா? needs அது to be வரைக்கும் processed in a மினிமைஸ் high பண்ணி performance வச்சுக்கோங்க. cluster. So we cannot do that in a ஓகே சார். normal ஏன் computer. பின்னாடி இன்ஸ்டாகிராம்லாம் மினிமைஸ் பண்ணி That வச்சிருக்கேன், needs இதை a என்ன high மினிமைஸ் பண்ணி வைக்க performance முடியாதா? சார்ஜ் வேஸ்டா that போகுது is சார். called ஆமா HPC. சார், So சார்ஜிங் at ஹீட் ஆகும் UTSA சார். we have யார் a, உனக்கு தானப்பா high சுமேஷ்? performance cluster சார் உண்மையிலே called ஹீட் ஆகும் சார். ரொம்ப ஹீட் ஆயிடும். ARC. We use that, சார் ஹீட் ஆகும், and இன்னும் for that கரைஞ்சிரும் சார். you அப்புறம் need to ப்ராஜெக்ட் பண்ண know முடியாது. um, uh, languages நான் such ஒழுங்கா as உட்காந்து பாருங்க. the statistical program உட்காந்து முடிக்க like ஹெச்ஓடி சார் R, முடிக்க and சொல்லியிருக்காங்க. languages முடிச்சிட்டு such எனக்கு as அடுத்த வாரம் எனக்கு இன்ஃபார்ம் Python பண்ணணும். நீங்க கால்ல to கனெக்ட்ல இருக்கணும்னு analyze அவசியம் the இல்ல. data. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. So ஒருவேளை ஹீட் especially ஆகுது, இஷ்யூஸ் வருதுன்னா for டிஸ்கனெக்ட் single பண்ணிக்கோ. cell RNA ஆனா எனக்கு ஏதாவது sequencing. டவுட்னா எனக்கு So வாங்க, that is நான் what we are ஆன்லைன்ல going தான் to நான் talk இருப்பேன். today. So சரியா? for single cell RNA sequencing, we need there is a package called Suret. சொல்லுங்க சார். And using this அதான். Suret package, புரிஞ்சுதா? we சரி சார், do சரி all சார். the pre-processing, அதனால clustering, ஹீட் ஆகுது, and இப்ப இதாகுதுன்னா final நீங்க கொஞ்சம் visualization டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. of ஆனா எனக்கு the single cell நெக்ஸ்ட் ஹார் முடியும் போது transcriptomics எனக்கு data. ஸ்டேட்டஸ் சொல்லணும். என்னன்றது And எனக்கு then இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். statistical சரியா? சொல்லிட்டு தான் கிளம்பணும். உங்க packages டீம்ல எத்தனை பேர் இருக்கீங்க, என்ன such as R பண்ணிருக்கீங்க, and Python will இந்த be 2 used ஹார்ஸ்ல to நான் compare முதல்ல ப்ராஜெக்ட் the என்ன பண்ணீங்கன்றதை எனக்கு differential சொல்லிட்டு போகணும். expression analysis between ஓகேவா? the control sample and the infected sample, and for generating புரியுதா high எல்லாருக்கும்? quality Okay, sir. graphs, we need the நீங்க package இப்போ called காலை விட்டு வேணா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ggplot2. எல்லாரும். So these are all the computational tools that I use to analyze the transcriptional data from both bulk RNA sequencing as well as single cell RNA sequencing. So what is the application of transcriptomics specifically? So comparative transcriptomics has multiple advantages. So one major usage of comparative transcriptomics is the gene expression in functional genomics. So that is what I use to analyze and compare the difference in gene expression between
infected and controlled samples. So especially what do I do with omics? So comparative biology, which means comparison between infected and uninfected cells and tissues. So that is my field of interest. And I use this transcriptomics. I have been doing this for like 12 years now. In all my studies, the first step in comparing the infected and controlled sample is using the transcriptional changes. So I have done both bulk and single cell RNA sequencing. So bulk RNA sequencing involves studying the mRNA changes in the whole tissue. So we cannot differentiate the mRNA source, like from which cell these mRNA came from. But when you do the single cell transcriptomics, you can identify the RNA from individual cells, mRNA from individual cells in a tissue. And that is what I'm going to talk about today. So complementing transcriptomics, we always need to show what is happening at protein level. So based on DNA to RNA to protein, the central dogma, if we know the changes happening at the transcriptional level is actually translated to protein level, that is critical to make sure that the changes are actually happening at the protein level. So for that validation, we need to include proteomics. So when you integrate transcriptomics and proteomics together, that will be the most valuable information you can get when you integrate them. So recently, people are focusing more on metabolites because there are several metabolites that are even at low level, they play a critical role in terms of infection as well as during cancer. So I'm also looking into the metabolomics to study the changes in metabolites within the cells. So these are some of my publications. So in the first study is about spirulina during sulfate stress, and second one is in infected Channa striatus infected with Aphanomyces invadens. And in the third study, which is quite interesting because Fusarium archisporum we identified like 8 years ago, and now it's getting becoming more prevalent in the northeast states of India. So especially in aquaculture field, so where we established the overall RNA sequencing and identified several virulence factors from those fungus. And these are the two studies. One is on Coxiella and the other one is on Borrelia. These are the studies that I performed in the US. So this is today I'm going to talk about the single cell RNA sequencing analysis and its usage, how I am using it to control Lyme disease using multiple models, both mouse model and non-human primate model. We have a non-human primate center here. They have rhesus macaque monkey, and we use tissues and cells from those monkey to study the changes in mouse and what are all the unique and common things that are happening between mouse and non-human primate tissues that are infected with Lyme disease agent called Borrelia burgdorferi. Okay, so what is Lyme disease? I have been talking this for a while now. So Lyme disease is the most common vector-borne disease. So it is transmitted by
tick called Itsodis scapularis, like mosquito transmitting Plasmodium. It is more similar to that. Ticks. These ticks are more prevalent in the northeastern states of United States, and that is the most common vector-borne disease. There are about 40,000 cases reported every year, and there are several unreported cases, like almost 500,000 cases are going unreported every year. So these are common in the northeastern part of United States, which is the coldest region. So the causative agent of Lyme disease is called Borrelia burgdorferi. It's a gram-negative pathogen. They have a spiral structure, and these are called as spirochetes because of the structure. So as you all know, in gram-negative bacteria, lipopolysaccharide in the outer membrane is the virulence factor. But in this bacteria, spirochete, they don't have lipopolysaccharide. They have a special structure called lipoproteins that are present in the outer membrane of these gram-negative organisms. And those outer surface lipoproteins are the major virulence factors. So those are the actual components that induce disease pathogenesis in mouse and human, and they are also associated with transmission from mouse to tick to human, and also they are important for the persistence of BV. So once either the mouse or human, if they are infected and if they left untreated with antibiotics, these Borrelia can survive in those hosts forever. So that is the dangerous part. They are highly persistent. They don't go down by itself unless the patients are treated with antibiotics. These pathogen will survive on them forever. So this is the confocal image of Borrelia burgdorferi I took. These are green fluorescent protein expressing Borrelia burgdorferi that we developed in our lab. And these are the outer membrane of Borrelia. And these are all the critical lipoproteins present on the membrane. So usually we know either the flagella will be present on the side or throughout the organism, right? But in this bacteria, flagella is present in the periplasmic space. So that is also a unique nature of this bacteria. And because of that, they have this spiral structure, and they are highly motile, and they can move faster than human neutrophils. And that is one reason why they can easily avoid host immune response, because of their highly motile nature. So this is the black leg ticks, Itsodis scapularis, and these are all the different stages. So I'll start from the eggs. So ticks lay these eggs, and these eggs are always free from Borrelia when they are hatched. So they hatch to larvae. So larvae is also free from pathogen. When these larvae feed on these small animals which are infected with spirochetes, they during the blood meal, so these ticks feed on them, they consume blood, and they become fed larvae with a lot of blood on them. While feeding the blood, they also consume the spirochete. So then they molt into nymph stage. So these nymphs carry the pathogen, the spirochete pathogen on them during the molting stage, and then
these nymphs, these infected, Borrelia infected nymphs, when they bite another set of small animals, they transmit Borrelia to the naive, uninfected animals. So that is how they pass the infection to other uninfected small mammals. Also, this nymph stage is highly critical because they are so small. So that is the size of the coin, and as you see here, so this is the larval stage and this is the nymph stage. So these unfed nymphs are so small to see, and they can easily bite human, and human won't even notice that because they secrete a lot of salivary protein that inhibits the immune response, also the neurological response in mammals. So we won't, either humans or mammals, they are like small mammals, they don't even feel the spirochetes biting them, the ticks are biting them. So they need to feed on host for at least 3 to 5 days. So only then they can transmit the pathogen effectively. So when these infected nymphs bite humans, the human gets infected. And upon taking the blood meal, they become adult, and then they feed again on larger mammals like deers, and then they lay eggs. So, and the cycle continues. So our major focus is on this part. So how infected nymphs feed on these small mammals, and how they maintain this cycle in the nature. So what are all the effects in humans? So the once the tick bite human, around the tick bite area, there will be a this is called bull's eye rash. So there will be a rash around the tick bite site, and this is immediately visible, but after like 2 weeks and later on, there will be a significant inflammation in the knee, and that causes arthritis like pathogenesis, and that is called Lyme arthritis. So it's a huge inflammation, very painful, and also these Borrelia can cross the it can enter the brain and the central nervous system and cause neuroborreliosis, and that is, they cause this Bell's palsy, like that leads to drooling. The muscle gets altered, and also carditis affecting the heart. So all these complications are related to inflammation as well as persistence. So these are the two major problems. One is inflammation. When human get infected with Lyme disease, they get several inflammation related problem, as well as why it is the major problem, because they persist forever if they are untreated with antibiotics. So sometimes also the antibiotic treatment fails because antibiotic treatment is actually successful and it kills the bacteria, but the leftover components of the bacteria can still cause inflammatory response. So as I told before, lipoproteins that are present on the outer surface, so those lipoproteins are one of the leftover component that can induce this inflammatory response, as well as the peptidoglycan in the borrelial cell wall. That is also important contributor for the inflammatory responses. So those conditions are called as post-treatment Lyme disease syndrome. So the inflammatory response induced by the live BB or the lipoproteins, both are critically
important, as well as the persistent infection and immune evasion by live BB. Both are major reasons for are the major problems that needs attention. So the focus of my study is both on live BB, intact BB. BB is Borrelia burgdorferi, and the lipoproteins from Borrelia. So both intact Borrelia and the borrelial component called lipoproteins both can cause inflammatory responses. So I used mouse splenocytes and macaque peripheral blood mononuclear cells to study what is happening when we treat these cells with Borrelia or with lipoproteins. Using single cell RNA sequencing. So I'll go to the study design. So in our first study, we collected cells, individual cells from mouse spleen, and we infect those splenocytes. The cells from spleen is called splenocytes, and we infected the splenocytes with green fluorescent protein expressing Borrelia in a culture dish for 45 minutes. So what happens after 45 minutes? All the bacteria will be killed will be phagocytosed by these macrophages, by the phagocytes like macrophages and neutrophils. And after 1 hour, we cannot see any live bacteria. So it is that effective. Within 45 minutes, all the bacteria will be killed by the neutrophils and macrophages. So how is it happening? So to study that, we did this first study. And in the second study, we used bone marrow derived macrophages. So we took the bones, femur and tibia from the C3H. This is the C3H HEN mouse. We collected the bones from these mouse and collected all the cells from the bones. So those cells are called bone marrow cells. And when we use MCSF, which is the colony stimulating factor, macrophage colony stimulating factor, when we add that, those macrophage cells will be converted to macrophage derived, bone marrow derived macrophages. So we treated that bone marrow derived macrophages with purified borrelial lipoproteins that I talked about in the previous slide. And I established the overall changes that are happening in the macrophages when they are treated with borrelial lipoproteins. And then we used macaque peripheral blood mononuclear cells and infected them with live BB to study the immune mediators these are called as incidental host, while these mouse are called as reservoir host, because that is those small mammals are the actual reservoirs in the wild. And then finally we did to study the persistent effect, we infected C3H mice with BB for 28 days and 62 days and collected the spleen and lymph nodes. And we performed single cell RNA sequencing on all these samples and identified individual populations that are associated with Lyme disease pathogenesis, and determined what are all the genes that are differentially expressed between the control and 28 days and 62 days in terms of persistence. And
So this is the overall analysis, like how do we do the bioinformatic analysis with that. So coming to the first study, we isolated spleen from C3HHEN mice, and we prepared single cell suspension, and then all the red blood cells were lysed because we don't need red blood cells. And then red blood cell lysed Borrelia splenocytes were infected with GFP positive Borrelia for 45 minutes. The infection happened for 45 minutes, and then we separated infected Borrelia infected cells. Since they are GFP positive, we used this flow cytometry to separate GFP positive splenocytes. So these are all the GFP positive splenocytes, which means these cells contain, they are the phagocytes that consumed the GFP positive Borrelia. And then we prepared the library and used immunosequencing and did the analysis. So this is how, after all the analysis, this is how you can see the cell population. So all cells that are similar, they cells which express similar gene expression pattern, they cluster together. So these are called clusters. Each cluster represent one particular population of cells. So as you see here, these are natural killer cells, these are red blood cells. Even after lysis, there is a very small population of red blood cells which is expected. And these are neutrophils, these are B cells. So spleen has like 50-60% of B cells and 30-40% of T cells. So you can see that here, a major population of B cells and T cells. So this is the advantage of single cell RNA sequencing. You can identify changes within individual cell population in any tissue. Also, we have identified a unique population that exhibit genes from both B cells as well as T cells. So that is a unique finding from this study. And among all these populations, macrophages were the macrophages as well as neutrophils. Those are the two major cell population that exhibit significant changes. That is also expected because innate immune response is the first line of defense, right? So when these Borrelia are infected, when these splenocytes are infected with Borrelia, these macrophages and neutrophils are the major phagocytes that engulfed these Borrelia. So the major changes in the gene expression pattern was observed in macrophages and neutrophils. So within macrophages, we identified 5 different population of macrophages within spleen. So we classified them into 5 different types. So myeloid macrophage, resident macrophage, inflammatory macrophage, antigen presenting macrophages, and splenic red pulp. But the major changes that are observed during Borrelia infection is all within this inflammatory macrophages. So now we are going closer to what we are expecting. So these macrophages, these inflammatory macrophages in the splenocytes are the major responders to Borrelia, which is associated with inflammation. And these are all the BB-induced changes at 45 minutes. As you see here, in uninfected, there is no
the S100. These are all the antimicrobial response in neutrophils and macrophages. We can see that here, IL-1 beta, CCL3. These are the cytokines that are important for signaling. And the most important finding is this: the ficolin and complement associated genes are upregulated in macrophages at 45 minutes. So why this is important? Because complement mediated killing is the most important mechanism by which Borrelia is killed by these macrophages and neutrophils. So we have identified for the first time that these complement components, C1q, most of you have already studied complement pathway, right? So the classical pathway, the starting point is the C1q, and we are seeing all three components of C1q are upregulated. Also, in the alternate pathway, there is a component called ficolin that is also upregulated. So all complement-related changes are happening in the macrophages. And also the involvement of CHCL1 and CHCL2, which are the pro-inflammatory cytokines. So based on this first study, we identified that GFP expressing Borrelia, they infect neutrophils, or neutrophils engulf GFP both ways, and they induce apoptosis. So upon BB infection in neutrophils, they undergo apoptosis, and these apoptotic neutrophils containing the BB are consumed by the macrophages. So this process by which neutrophils die is called apoptotic neutrophils, that stage. And these apoptotic neutrophils are cleared by macrophages, and that process is called efferocytosis. So now we established a critical pathway that explain how Borrelia is successfully cleared by neutrophils and macrophages. Okay, so these are the key findings. But the major question here is, if Borrelia burgdorferi is rapidly killed by macrophages and neutrophils through apoptosis and efferocytosis, how these spirochetes survive in reservoir host forever? So that is a valid question, right? So we are seeing immediate, like within 45 minutes, all the bacteria, all Borrelia are gone. But how they are surviving in the reservoir host forever? So to understand that, we suspected the Borrelia lipoproteins are the major component that cause this chronic inflammatory response. And for that study, we isolated the bones from the femur and tibia from mouse, and we extracted all the cells from them, and then we converted the bone marrow cells to bone marrow derived macrophages, and we treated those macrophages with Borrelia lipoproteins for 1 hour and 4 hours. So as you see here, these are all like, this is uninfected after 1 hour treatment, and this is after 4 hour treatment. So there are 4 types of macrophages in bone marrow derived macrophages. There are 4 subtypes: inflammatory, proliferating, M2, which is the anti-inflammatory polarized macrophages, and macrophages that are involved in antigen presentation.
right? So as you see here, the clusters are completely different in all these time points. So this is the combined, this is called TSNE plot. Based on neighbor clustering, we clustered all the cells, and you can see a significant shift in the expression pattern from uninfected to 1 hour to 4 hours. So what does this mean? What are all the critical changes that are happening? So lipoproteins are detected by macrophages using toll-like receptor 2, while LPS, lipopolysaccharides, in other gram-negative bacteria, they are all detected by TLR4. We don't see any change in TLR4 levels, but we see a significant increase in TLR2 levels, right? And also, we see a significant increase in CD274, which is called PDL1, program cell death ligand 1, and NR3C1. So this is how the difference will be. So you can see this is more red than these uninfected and 1 hour treated compared to 4 hours, right? So for better understanding, so this is how the actual critical differences are. So these are all type 1 interferon stimulation. So as you see here, during in untreated and 1 hour treated, there is no expression of these type 1 interferon genes. But in 4 hours, you can see a very high expression of these type 1 interferon. So type 1 interferon plays a critical role in borrelial lipoprotein induced signaling in macrophages. So those are about upregulated genes. So what genes are downregulated? What is inhibited when borrelial lipoproteins affect the macrophages? So they like these analyses were done before, and all the genes were collected, and I used a pathway analysis tool to identify that mitochondrial genes and ribosomal genes are significantly downregulated. And when I look for the overall gene changes in at 1 hour and 4 hours, I observed that several genes associated with mitochondria are downregulated. So what does this mean? Mitochondria is the powerhouse, right? They produce ATP for the cells. In normal cells, ATP is produced through mitochondria, and what we observed is, so this is the control. So this study experiment is to study the metabolic reprogramming in bone marrow derived macrophages using a technique called seahorse assay, and that identifies how the oxidative, like the oxygen consumption rate and glycolysis in macrophages. So when these cells are treated with FCCP, which allows us to understand how what is the maximum level of respiration that the cell can perform. And so in control, this is the maximal level of respiration. But in lipoprotein treated, 1 microgram, 0.1 microgram, 0.01 microgram treated cells, the maximal respiration significantly reduced. And similarly, this is called the extracellular acidification rate, which measures the glycolysis. And here, the glycolysis is going up
compared to the control cells. So for better understanding, I can show it here. So in all three concentrations, basal glycolysis and compensatory glycolysis are going up, and the respiration, the maximal respiration and the respiratory capacity is going down when they are treated with borrelia lipoproteins. Also, it is time dependent. So during this is the kinetics we did, and at 1 hour and 4 hour, the glycolysis went up as early as 1 hour, but the respiration, both maximal respiration and the respiratory capacity significantly went down at 24 hours. So that means there is a mitochondrial dysfunction happening in the macrophages. So the mitochondria is not able to produce enough ATP, while glycolysis process produce more energy for the cells rather than mitochondria. So this shift is always associated with inflammatory response. Okay, so inflammation is happening, that is for sure. Metabolic reprogramming is happening, that is also understood. Now, as I told you about the CD274, which is the programmed death ligand. So this PDL1 is going up at 24 hours. So this is a Western blotting technique used, and you can see the PDL1 is significantly high at around 24 hours of lipoprotein treatment, and this is the surface expression of PDL1, and this is the confocal imaging. So as you see, this is untreated and this is lipoprotein treated. There is a significant increase in the expression of PDL1 on the surface of macrophages. So why is this important? PDL1 in macrophages and neutrophils, when these macrophages and neutrophils express PDL1, they are called myeloid-derived suppressor cells. So the normal macrophages, when they are treated with lipoproteins, they express PDL1 on their surface and they became myeloid-derived suppressor cells. So those, when they express this high-level PDL1, they block PD1 on T cells, especially CD8 T cell, and the function of CD8 T cell, which is the cytotoxic T cell, is inhibited. So cytotoxic T cell, which can effectively clear the pathogen, now because of this PDL1 PD1 interaction, the CD8 T cell became less responsive. They are less cytotoxic. They are not clearing Borrelia as effective as in their normal state. So we suspected increased suppressive functions in these macrophages. So how to study that? Next, we proceeded with the Borrelia. So we studied Borrelia and its lipoproteins, how they upregulate pro-inflammatory cytokines and type 1 interferon. So they are all, this is at 4 hours and 24 hours. All these genes are highly upregulated. This is with live Borrelia burgdorferi, and this is with the purified Borrelia lipoproteins. So they are also significantly high. So now we know when they are, when fresh macrophages are exposed with these, with either Borrelia or its lipoproteins, these genes go up. So that is for sure, right? Now, with secondary exposure, like to study how secondary exposure is different from primary exposure. So we exposed
macrophage. So for this study, we used monocytes called THP1 cell line, which is a monocytic cell line. So we exposed the monocytic cell line with lipoproteins for 4 hours, and we allowed them to rest for 96 hours. So these THP1 cells replicate every 24 hours. So we allowed them to replicate for like 4 days, for 4 generations, and we used those cells for the secondary exposure. So what happens during secondary exposure? So there is no significant difference between, so red is primary, like only one infection, one treatment. So green is both primary and secondary exposure. Okay, so there is no significant difference in terms of CHCl1, but CHCl10 and CHCl10, this is at 4 hours, there is a significant reduction. When you see at 24 hours, they are all significantly lower. All of them are significantly low during the secondary exposure. So what does this mean? The cells which are already infected with Borrelia, they became less responsive. They became suppressive macrophages. So why is that important? So now we know the macrophages develop a suppressive phenotype, not just the treated macrophage, even their offsprings, like even after 4 generations, they have reduced response against the Borrelia and its lipoproteins. So this might be a key mechanism by which spirochete can persist in the reservoir host. So to study that, to make sure there is suppression happening in persistent infected reservoir host, we infected mice with Borrelia for 28 days and 62 days. And we isolated spleen and lymph nodes from these animals. And we did the single cell RNA sequencing. So we did it as 2 independent studies. So as you see here, uninfected and infected are totally different. So there is a big difference between uninfected and infected, both at 28 and 62 days. So this is more similar to compared to uninfected, right? So the difference is consistent in the cell culture pattern between uninfected and infected, both at 28 and 62. And this is the overall cell population. And if you remember the previous one from the splenocytes that I used for GFP expressed Borrelia, the pattern looks almost same as that. So among all these populations, I selected this natural killer cell population. So you can see here, this is uninfected. These are uninfected. These are 28 days, and these 2 are 62. So these are all the normal hub genes that are expressed in NK cells. We didn't see any variation among them, but we see a significant reduction in the mitochondrial response. Also, the T cell selection response is high in the infected cells. And so if you remember the previous finding, the mitochondrial dysfunction, we are seeing the similar ATP, reduced ATP here. So reduced mitochondrial energy metabolism is also happening in persistent infected
animals. And I'll show you this one. We are seeing similar metabolic reprogramming where more glycolysis and reduced spare respiratory capacity is happening in the splenocytes in infected animals. So which is what we observed in the macrophages also. So to conclude my overall findings, both intact Borrelia and borrelial components such as lipoproteins, they induce metabolic shift and tolerance in macrophages. Persistent borrelial infection in the reservoir host induce metabolic shift, which is consistent with our finding in the macrophages. So what we are trying to do now is to develop host-targeted therapeutic strategies to control the metabolic shift or to reverse the metabolic shift. And we are testing several antioxidants to do that. And now I am doing several metabolomics and lipidomics to see what are all the metabolites that are differentially expressed in between infected and uninfected, and develop therapeutic strategies based on that. So this is our lab, and this is our PI. And I thank our funding sources who allowed us to do all these interesting studies. And then I can take any questions now. Thank you, sir. Thank you for your patience listening. We shall now move on to the question and answer session. If anyone has any questions or suggestions, you are welcome to ask. Yeah, I know these are like high data rich study. It's hard to assimilate all the information in a short time. So is there any software tools used for transcriptome analysis? Yes. So as I told you, for the transcriptome analysis, they are all, so especially for this single cell analysis, we usually get like terabytes of data. And for that, we need to use this high computing space. At UTSA here, we have this the facility called ARC. So we use that high computing space to perform all the transcriptome analysis. But for single, once you are done with that large data analysis, finally you will have like a like less than a GB
of data that you can actually use. You can do the analysis in your computer. And for single cell, there are tools that are provided by 10X Genomics, who are we use their library preparing kits to use, and they have this software to analyze the data. As a microbiology student, what additional skills or certifications would you recommend for building a strong career in omics-based research and bioinformatics? So I would definitely recommend all of you to, like those who are interested in this omics-based, you should learn R and Python. So those are very critical for data analysis. R is for if you want to do any statistical analysis, R is the best tool. Also, these are all like up now. Like 12 years ago, I did all these RNA-seq analysis during my PhD in India. So now they are becoming a common technique. So probably you should learn at least one of the omics technique. For me, transcriptomics is the best because I have been using it for a long time. What specifically about transcriptomics are you wondering about? Can you explain that question a little bit more? Is there any disadvantages or difficulties in transcriptomics? Of course, you should get high quality RNA. RNA degrades like crazy. So that is one technical problem we have, like anybody who are dealing with RNA will have. With transcriptomics, I don't know. There is no, I cannot say it as a disadvantage. So that is one advantage that we have to study the overall changes within the tissue. Collaborations, yeah, it can help them for sure. Yeah. Thank you, sir. Thank you for your valuable questions and active participation. With this, we have reached the concluding part of for today's seminar. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. To formally express our sincere thanks, I now invite Dr. K. Nagajodi to deliver the vote of thanks. Venkatesh? Yes, sir. Good morning. Nagajodi, 1 minute. 1 minute. Oh, okay, sir. Venkatesh, I observed your session. As a layman, I could understand so much from your lecture. I hope this will be more useful to the microbiology students. Definitely. That is my hope. So, yeah. Sure.
I expect the same amount of cooperation in future also from you to your alma mater, that is KR College of Arts and Science. Venkatesh, can you hear me? No, sir. Your voice got disconnected. I expect more from you in the coming years also. Yeah, sure. For the benefit of our students. Yes, you actively involve in all our endeavors in KR College of Arts and Science. Yeah, definitely. Yes. Okay, thank you, Venkatesh. Yeah, it's like I learned all these basics from KR College. From this college. Yeah, definitely. And I still remember KANNAN sir lectures and all his support that he gave us was enormous. Otherwise, so even here we don't get like that kind of detailed informations in our undergrads here. But KR College was extraordinary. So I will never forget. All our basic research were from the ideas and basics were from KR College. So, for your information, from this year onwards, your department is elevated to the research department. You know, we started PhD year. Okay. So we expect much from you. Yeah, sure. Yes, whenever you visit India, please come to the college. Yeah, sure. We are eager to meet you. Yeah, definitely. Yeah. Okay, Yeah, okay. It's my pleasure. Okay, Venkatesh, thank you. Thank you. Good morning to all. It's my great pleasure to say a vote of thanks in this special occasion. First of all, I thank the Almighty for providing this wonderful day with full of blessings. I would like to express my hearty thanks to our management who gave permission to conduct this wonderful international seminar. Next, I thank our beloved principal, Dr.S.MATHIVANNAN, for his guidance and moral support. Thank you, sir. I am extremely grateful to our resource person, Dr. Venkatesh Kumaresan, for gracing this occasion with his immense presence and sharing his ideas with us. I think this international seminar is highly productive and it might help all to gain more information about omics-based clinical discovery, science, technology, and its applications. The section was truly inspiring and enriching for everyone. Thank you, sir. I extremely thank our expected HOD, Dr. D. Kannan, for his valuable contribution, guidance, and encouragement for this event. Thank you, sir. Special thanks to all the participants who joined today. Your presence and active participation throughout questions and made this session very interactive and meaningful. I thank our faculty members' coordination and dedication made this virtual event seamless and effective. I express my gratitude to all HODs and faculty members of our college, non-teaching staff members, and our students. Once again, I thank you one and all. Thank you. Thank you. Anna, thank you so much, na. Okay. No problem. சார் உங்ககிட்ட கால் பண்ணி பேசுவாங்க ஹெச்ஓடி சார். ஓகே. ரொம்ப தேங்க்ஸ் நைட்டு ரொம்ப உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூ அண்ணா. Dear students, please leave this group.